today is Friday. Is the first Friday of 2026. Amen. Amen. And I know that we are in our attitude of fasting and prayer. Amen. Amen. Don't think that because now is 2026, we change our commitment. Don't think it because okay, no, now is the new year, the commitment is dropped for last year. No, God never changed. Amen. It's the same yesterday, today, and forever. Amen. 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 Today is Friday. It's prayer and fasting day. Let us commit the service in the end of our Lord Jesus Christ. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, tonight we are so grateful to cross 2025 to 2026 is not given to anyone. I know all the projects and the plan that the enemy made to destroy this ministry, even to kill some people in our church here. All those projects and plans are now without effect. Because we cross the year, we thank you. Thank you to bring us in this new year. I know as we talk to you, in communion here, everybody here talk to you something. You are the one who said that what you say you believe it. Because you are only the consumer of our confession, of our faith. I know your children, they confessed from their deep heart about what they are expecting this year, if you still delaying. Jesus, myself, I know that is done already. Even if they don't have faith, to continue believing what they said at night here, take even my faith for them, O Lord. Take my faith, let them experience what they said here. Because you are a real God. You are not something that is abstract or the God that they are preaching a historical God. No. Here in this ministry, you are the living God. You are here. Last year, you did a lot, Jesus Christ. In terms of miracles, wonders, word, change, I saw it, O Lord Jesus Christ, and blessing. I know that this year is going to be more than last year. Because our prophet, William Branham, says that you have to move blessing to blessing, pillar of fire to pillar of fire, change to change. You have to move from spirit to spirit, anointing to anointing. We are expecting more this year, Jesus. Myself, I know, since that anointing that you granted me on the first day is still up to now, I believe that there is something for this church. There is something for this ministry.
I believe it because your signs never fail and your promise never fail. Jesus, let this church experience the God of Anthony in his entire form. Let them testify. This year must be the testimony year. The year that people have to stop only to hope about something, but they have to live, experience my God in their lives. I believe. For those who are ready, they are going to experience. I believe they started already to experience my God already, Lord. Jesus Christ. I know that today, Friday, we came again with our brethren here and our Lord to submit to you. Because we believe you are the one who died the cross for us. And you paid for everything. We are here only to testify and to show the enemy what we did already at the cross. We are not here not to complain, to accuse somebody, but we are here only to testify and to remind you about what you did and to tell Satan what you did already for us, Lord. Bless your children, those who fasted, even those who didn't. You know why, oh Lord. Let this Friday be exceptional Friday because it's the first. I want this Friday, oh Lord, bring a lot for this ministry and this church. From the prayer we are going to deliver today, let something start in this church, oh Lord. Because I'm so happy to see the church started by fasting and prayer. Amen. It is a blessing for this year, Lord Jesus Christ. Let your presence be in this place, oh Lord. Because you never miss your commitment, oh Lord, and your engagement. Forgive our shortcoming, oh Lord. I know you did it already. Should anybody here with concern, with sickness problem, let your spirit come to give solution to heal, oh Lord. If there is somebody here with a sin, oh Lord, forgive, reveal to fix it, oh Lord. Let your anointing pour out again this place, oh Lord. Upon of any and everybody here, Jesus. Let your angels surround this place and bless us. Jesus, I cast out all the evil spirits. Those who are not confessing your name, in Jesus Christ's name, I drive them out. And let your presence be present in this place. In all the stages of the service, from the beginning up to the end. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Amen. God bless you. Amen. Let us sing 206. Because you have to pray. Hallelujah. Pass me not, O gentle Savior, oh, hear my humble crown. Why all others thou hast found? Hallelujah, do not pass me by, Jesus. Say
Mark 11. Amen. Amen. Marc 11. Okay. Mark 11 from verse 12. So, Marc 11, à partir de verset 12. okay. Amen. Amen. We start with the book of Mark. Commençons avec le livre de Marc. Okay, we read Jesus' first name. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Okay. Verse 12. Verset 12. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, des feuillets,
Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuillets, car ce n'était pas la saison des figuiers. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Amen. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. 20. 20. Now, in morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. And Peter, remembering, said to him, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed is withered away." Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. So Jesus answered and said to them, "Have faith in God." Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, "Be removed and be cast into the sea," and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Amen. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Father Lord, this word is yours. Now, we want only to repeat what you said already, to talk to your people. We don't like this word to be used by us as a human being. We want, when this word is pronounced to your people, it must be with behind of it with your power. Let the power that was behind this word, when yourself you pronounce it, be in this place. In order that when I start to talk to your people, oh Lord, let the same power be among of us and perform the same things that He did when yourself you pronounce it against the tree. Bless your word and come to talk to us in Jesus Christ's name. Amen. 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 I can take 5 minutes. Je peux prendre 5 If minutes. it's more 10 minutes and we pray. Si c'est beaucoup, 10 minutes et puis on va prier. Daniel, can you put there? Daniel, tu peux projeter. Brother Clovis, God bless you. Amen. Notre do Fils, it, que Dieu eh, bénisse. You have a wonderful wife. Eh? She Vous come avez to une ask for merveilleuse just one wife. day. One day say, I want to say, yes, Mama, take. Bring him. Et venir He prendre must eat. Did you eat it? pour vous You are quelque wonderful chose. wife. Really, God bless you. Amen. Amen. God bless my daughter. Amen. Dieu bénisse ma fille. Amen. Hey, Brother Gam, she asked you, ne? Un She frère can bring for peut his husband. demander s'il God peut bless you. prendre pour son mari. Dieu Okay. bénisse. Amen. God bless you. Can you help us? Brother Daniel, open there. God bless you, brother. Amen. Show us the Father and is sufficient. Preach on 19 August 50. It's only one quotation, but I'm explaining this verse. C'est juste une seule cotation que Frère Branham a expliqué ce J'aimerais verset. que vous écoutez comment Branham explique les versets que nous Amen, amen. allons ici. Vous écoutez comment Branham explique comment ça, vous devrez comprendre ça. Hallelujah. Wonderful. I want you to understand how Brother Branham is busy explaining this verse that we have just come to read now, Mark 11. Parce que chaque jour on prêche Marc 11, crois que tu as eu tout ça, mais j'ai lu aujourd'hui. Branham explique ça comment je dois Amen. vous expliquer. Alléluia. Ça doit vous aider. Each and every time we always preach here about Mark 11 and we say you've received what you're looking for. But today I did read
And Brother Branham did explain to me how I have to explain to you as well. Amen. Amen. Okay. Is that one? In French, is montre-nous le Père et cela nous suffit. Show us the Father and it's sufficient for us. 19 August 50. Yes, it's there. Okay. Okay, that one, eh? Ah. Les disciples en avaient marre. Oh Père, mon Père, mon... Ah, papa. Non, Amen, amen, amen. Nous souffrons comme ça chaque fois où mon Père fait les œuvres, tout ça. Montre-nous le Père. Hallelujah. The disciples were fed up each and every time. Father, Father. And then they did claim, show us the Father and it's now for us. It's sufficient for us. C'est comme vous, non? It's like you today. Quand tu crois quelque chose, tu pries, crois que tu as eu. Amen. On doit vous expliquer ça veut dire quoi. Hallelujah. Comment on doit croire ça? Each and every time we're busy explaining to you. When you ask something in prayer, receive that, you've got it. So how? Now, Today I'm going to explain to you how you can pray and receive what you're looking for. maintenant, écoutez, on prend paragraphe 43. Paragraphe 43. C'est ici où Branham explique Marc 11, comment vous devrez, quand tu demandes quelque chose, hein, crois que tu l'as et tu vas s'accomplir. Branham explique ça. Is here, Brother Branham is busy explaining when you're asking for something and how you can receive it. It's true, né? C'est vrai, n'est-ce pas? Here is going to explain why always we are saying, if you have something in prayer, Amen. believe that you receive, you will see that thing fulfilled. If you pronounce the word, you don't doubt in your heart. Branham is going to explain it in one paragraph. Frère Branham va nous expliquer juste dans une seule cotation. C'est ça, toi. Quand nous vous parlons tous les jours, quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Comment? Branham explique. Nous lisons ça et nous prions. We're going to read and C'est then lui we qui a la pray. révélation va comprendre. C'est Branham dit, il va prier, il aura quelque chose maintenant. The one who has the revelation will understand what Brother Branham says and is going to get what he's busy looking for. Amen. On commence. We're starting. 43. 43. Jésus avait en lui toutes les bonnes qualités de Dieu. Hallelujah. Jesus had all the fine qualities of God in him. Do you believe it, né? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Do you believe it? Il avait la puissance il avait puissance sur puissance. He had powers upon powers. Do you believe it? Croyez-vous cela? Mais aux prises avec Satan, Jésus ne se servit jamais de sa puissance. Oh my. Alléluia. But when he met Satan, he never used his power. He gave an example for the weakest of Christians. It's true, né? C'est vrai, n'est-ce pas? Jesus was the power even to pronounce the word in the Lucifer ben, né? He never used that Alléluia. power. Jésus avait la puissance de prononcer Amen. même la parole. Si Lucifer et Lucifer pouvaient même se brûler. But he used the word. Mais il a juste utilisé la parole. Pourquoi? Why? Il a donné un exemple pour les plus faibles des chrétiens comme vous. Oh my. He gave an example for the weakest of Christians as you are. Quand il affronta Satan, il dit, When he met Satan, he said, il est écrit, it is written. l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh my, my, my. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Les chrétiens les plus faibles peuvent prendre cette position, s'en tenir à cela. Assurément, Dieu est dans sa parole. Oh my. The weakest Christian can take that stand, hold it, sure, God is in his word. Amen. Amen. I have power. I have power. Come on, power, power. No, Abraham said don't. Live only the word of God. Alléluia. It's more than power. Ça c'est vrai. J'ai la puissance, j'ai le pouvoir, ceci, cela. Jésus dit non, vis seulement la parole. Amen. C'est plus que la puissance. Satan can't run away when there's the power. No, him himself is also the power. Amen. Satan ne peut pas fuir là où il y a la puissance. Parce que lui aussi en a. Him can only get rid of fear only the word. If you read Hallelujah. the word, That's the true. promise is finished. Amen. He can't touch you. Amen. Lui peut avoir tout simplement la peur quand vous vivez la parole. Et c'est Amen. fini pour lui. Amen. You stand up on the promise, it's finished. Vous vous tenez sur les promesses et c'est fini. You win Satan. Amen. Et vous gagnez Satan. Continuons. We keep on. Chaque fois qu'il affrontait l'ennemi, il disait, On va appeler répète. Every time when he met the enemy, he said, il est écrit. it is written. Je crois qu'il avait la puissance de faire cela. I believe he had power to do it. Mais il a affronté Satan sur la même base
avec la même parole que vous pouvez utiliser pour l'affronter. Tout le monde, il est écrit. Hallelujah, hallelujah. But he met Satan on the same ground with the same word that you can meet him with. Everyone, it is written. Amen. Amen. Say only every time is written. Il est écrit. Leave the word. Vivez la parole. Now, let us talk about what Mark 11 said. Bram going to explain now. Parlons maintenant ce que Marc 11 dit. Frère Branham va nous expliquer. Follow here. Those who are outside, come here. Listen what Bram explained about Mark 11 now. Vous qui êtes dehors là-bas, entrez, suivez ce que Frère Branham parle sur Marc 11. Croyez-vous cela? You believe it? Il est bien, il est écrit. Why it is written? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. It's true, no? Hallelujah. Whatsoever things you desire when you pray, believe you receive them. Bram said that it's written like that, no? Il est écrit comme cela, n'est-ce pas? Now, Bram starts to explain us the meaning of that word. Hallelujah. Watumba commence maintenant à expliquer la signification de cette phrase-là. Hallelujah. Amen. Observez l'ordre de la parole. Oh my. Watch the order of the word. Croyez maintenant ou au présent. Believe now, present tense. Present tense now. Au temps présent maintenant. Ça, il continue. Que vous l'avez reçu. You receive it. Do you get it? Est-ce que vous comprenez? Et vous le verrez s'accomplir. And you shall have it. Cela vous sera donné plus tard. Oh my. It will be given to you later. Bram say what? Frère Branham dit quoi? It will be given you what? Later. Ça sera But pour you l'instant. believe you got it now. Alléluia. Vous croyez seulement que vous l'avez reçu maintenant. But it's going to be given you later. Mais cela vous sera But donné you plus tard. believe that you got it Mais now. vous croyez seulement que vous l'avez reçu maintenant. Continuons. We keep on. Mais maintenant, croyez cela. Oh my. But believe it now. Avant d'avoir une récolte, Before you can get your crop. listen here. Écoutez ici. Vous devez planter la semence. You got to plant the seed. Arrosez cela. Oh my. Water it. What are you saying? Yes. Arrosez. Croyez cela. Believe it. Ne la déterrez pas chaque matin pour voir si les arachides sont déjà. Hallelujah. Brother Branham, we love you. Don't dig it up Don't miss Brother everybody. Branham. Hallelujah. Continue, my brother. Don't dig it up every morning to see if it is every time you dig it up. Chaque fois que vous déterrez cela, vous retardez cela davantage. Oh my, that's true. That's true. Wonderful. Every time you dig it up, you will delay it that much more. Cela ne croîtra jamais si vous continuez à le déterrer. Oh, that's true. It will never grow if you keep digging it up. Listen, before to continue, because Branham, we just got to. Avant de continuer, comprenez d'abord. Branham explique Marc 11. Brother Branham is busy explaining Mark Quand 11. tu demandes quelque chose en priant, When you ask something in prayer, crois que tu l'as déjà reçu believe that you've got them, et tu le verras s'accomplir. and you will see it happen. Ça veut dire quoi? What does it mean? C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose, When you are asking for dans something, ton cœur, tu vois, tu as déjà la chose. in your heart, you just only believe you've got it, Et tu remercies Dieu. and you thank God. Mais Dieu va te donner ça tard. But God will give it to you later On on. dit que c'est comme quelqu'un qui va aller au champ. It's like somebody who's going to the field. Il commence à planter les semences. He des starts maïs. planting seeds. Amen. Amen. Il dit qu'il doit arroser les semences là. What he has to do is to water it each and every It's morning. true, hein? C'est vrai. Par exemple, maintenant, après, ça va pousser. Now it's going to grow. Par exemple, il dit que mais toi, tu as déjà planté. But you have planted already. Et tu as mis de l'eau. And you water it Tu already. pars, tu déterres encore pour voir si ça commence à sortir. Now in the morning you go and dig it up if it starts growing. Par exemple, il dit que tu retardes ta bénédiction. Brother Branham says you basically delay your blessing. Do you get it? Vous comprenez? Explanation, Brother Branham. Vous comprenez l'explication de Frère Branham? You want to sow. Vous êtes parti semer. Sow the seed. Vous avez semé la semence. Go. Amen. Amen. You believe that I got ready? What the man is true, né? Vous croyez déjà que vous avez déjà le maïs? Because it's the season of to plant. It's true, Parce né? que c'est la saison des It must be plantes. the season and the moment. Il doit Amen. y avoir une saison et le moment. And if you are sure that it's the season and the moment, go to plant. Amen. Si vous êtes sûr que c'est la saison et le moment, vas-y planter. Now Abraham said that you have to come to water that seed, isn't it? Frère Branham dit, tu vas maintenant arroser cette semence là-bas. Now
you expect that's coming to come out, isn't it? Et maintenant, tu t'attends que ça va germer, ça va No, I'm sortir. saying that, but you did it. Every morning you go there, you dig up to see, hey, maybe it's time to come. But I'm saying when you see, you want to kill it, eh? Frère Branham dit, mais toi, après avoir semé, le matin, tu pars déraciner pour voir si ça germe. Tu es en train de déranger. You bring it back again. Hey, it's not. Et tu ramènes, ça n'a pas encore After germé. 2 days, you go again. Après 2 jours, And vous this allez time- encore faire la même chose. That's how you delay your blessing. Wantumba dit, vous tardez votre bénédiction. That's if you have something in prayer, Si vous demandez quelque chose en you prière, need to receive it. croyez que vous l'avez déjà And you reçu. see that thing happen. Et vous verrez cela s'accomplir. But you need the seed you put in your heart. C'est la semence que vous avez mise dans Lord, votre give me cœur. a job, give me a man, give me the Holy Ghost. Dieu, donne-moi le travail, le Saint-Esprit, cash money. Give me a wife, give me the children, give me whatever. Donne-moi une jolie femme, les jolis bébés. Okay, it's a seed you put in your heart. C'est une semence que vous avez semée dans votre cœur. C'est vrai. But yourself, you start again in your mind. I think these things, the way I see now, is going to happen. Hallelujah. You are taking it up again. Amen, amen. That seed, you are destroying it again. Vous commencez vos démons de doute là-bas. Les choses ici commencent en train de voir. Mais vous êtes en train de déraciner ce que vous avez déjà semé. But I'm saying that you see yourself, you are just destroying the Hallelujah. seed. You see, Amen. you saw yourself. Frère Branham dit, vous voyez, vous-même, vous êtes en train de déranger la semence que vous avez semée. But I'm saying the nature have to explain you the spiritual things. isn't it? Alléluia. Wantumba dit, la nature doit vous expliquer les choses spirituelles. Now, if you go there, you dig up again. Hey, maybe I can see the gems that. Hey, I see. After 3 weeks, maybe. Ça, c'est vrai. It's not going to happen. Amen. Si vous allez le matin à 6 heures là, pour raciner encore la semence, Alléluia. si ça commence à germer, vous détruisez seulement cela. It took long since I Ça a pris longtemps depuis que j'ai... The way the doctor told me, C'est vrai, ça. I can't. Ah, la façon que Dieu m'a parlé, le docteur m'a dit, je ne peux pas survivre. I saw in television. I saw in WhatsApp. I saw when they told Amen. me Instagram. et YouTube. Instagram. Alléluia. I see in Facebook. But I'm saying that you are digging up what your seed. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. You are destroying it yourself. Alléluia. J'ai suivi les informations. La façon dont je suis en train de voir Johannesburg, avec les gens de Doudou, là, ceci, cela, ça ne va pas aller. Tout simplement, vous-même, vous êtes en train de détruire la semence que vous avez déjà semée. On m'a dit que moi, mon estomac, ici, il n'y a pas moyen de porter l'enfant. Mais toi-même, toi-même, Alléluia. tu doutes même Tu ta doutes, semence. sorcière. Tu es en train Amen. de terrer ce que tu as planté. Alléluia. Voyez. Oh, this stomach of mine, they told me that I can't give birth, this and that. But yourself, you are cursing yourself. You're busy digging up what you did so already. You are looking for the tendon, eh? Vous cherchez le contrat, c'est le mal à côté Now you see du after moment. 1 week, one Indian come there. He told me, hey, listen, hey, mama, there's no way again, social, there's no money, I'm making Yeah. a clock. But then they told me that yourself is how to dig up Hallelujah. again your soul that we prayed here for you. That's true. Tu vois une femme là indienne, comme le diable les utilise beaucoup, elle vient d'abord avec des causeries. Il n'y a pas de contrat sur les informations, on a dit ceci, cela. Mais tu es en train de détruire ce que tu as déjà semé, parce qu'on a prié pour vous ici. My son, I pray that he's not changing. I think maybe he comes from hell. Oh, Mon fils yourself, ici, yourself. mieux vaut qu'il soit nyaoupé. Cet enfant, je ne sais pas s'il veut de l'enfer. Mais vous-même, vous détruisez l'enfant. There's no change, Brother Anthony. Oh, but you see the prayer. You believe. Keep on. Amen. Alléluia. Carry on. Papa Antoine, Do something. j'ai prié Papa Antoine, il n'y a pas le changement. Cet enfant, s'il veut être tonti ou bien c'est quoi. Non, ne détruisez pas la semence que vous avez déjà semée. Continuez seulement à prier et l'enfant va changer. À mon âge ici, c'est impossible. Toi-même, hein, tu es en train encore de déterrer, de voir que ça ne pousse pas. Toi-même, tu détruis ce que tu as fait. This age of man, yo, I have no gray hair. But yourself, you're busy digging up what you did so already. You see Abraham explaining Mark 11, hein? Voyez comment Frère Branham explique Marc 11. Quand je viens, j'ai lu la même station. Amen. Comprenez, m'explique comme ça. When I'm reading the same quotation, you have to understand the same way Brother Branham did explain. Now, start to understand Mark 11, hein? Maintenant, vous commencez à comprendre Marc 11. Abraham took it, go to agriculture, explain it with the field. A farmer. Alléluia. As they are doing is exactly the same thing. Frère Branham a appris ça vraiment dans le domaine agriculture pour expliquer comme les fermiers font ou bien les agriculteurs font. C'est la même chose. Nous continuons. We keep on. 44. 44. Un
Frère Marcel. Pourquoi Marcel? Branham Marcel explained Bibi. everything so easy. It's Frère only Branham a us. expliqué We tout. are unbelief. We are doubting us. Ça, we c'est are vrai, doubting. papa, toi. We are unbelief. It's Amen. true, hein? Nous sommes les incrédules. Ah, nous sommes- Nous doutons. Nous déterrons les semences que nous avons placées dans la prière. Alléluia. We dig up the seed that we have sown in prayer. Si ça commence à germer, If it is start c'est growing toi, or not. c'est toi qui es agronome pour commencer à aller là-bas. Voilà. C'est Dieu qui va faire germer. Hallelujah. Are you the one who is going to make it grow? Is God who is going to make it grow? Faut, il faut. Ok, Lorsque, 44. lorsque vous réglez cela dans votre cœur, When you settle it in your heart que Dieu vous a guéri, that God healed you, sœur, sister, vous, petit garçon, you little boy, vous, frère, you brother, n'importe qui parmi vous, any of you, vous réglez cela dans votre cœur settle it in your heart et vous croyez cela. and believe. C'est Hallelujah. Amen. Amen. Dites Amen. Prenez Dieu au mot. Oh my. Amen. Take God at His word. Take God word. Prenez Dieu au mot. Je sais pas si vous comprenez. À sa parole. I don't know if you get Si vous ne it. comprenez pas ce que Abraham dit, si vous ne comprendrez jamais encore. Hallelujah. If you don't understand what I'm saying, you will never understand. Prenez Dieu au mot. Take God at His word. Et mettez-vous à témoigner à ce sujet. Oh, that's true. And start testifying about it. Et Dieu a déjà semé, non? You did so Une already. bonne saison. A good Tu season. commences à dire déjà, j'aurai des maïs. Hein? J'ai planté des maïs. Cette année, j'aurai des maïs. Mes enfants vont manger. Hallelujah. Mais les maïs ne sont pas là. Tu sais que non, j'ai planté. Ça sera poussé. That's true. You can even start telling people, you know, this year my kids will eat maize. So why are you saying that? Simply because you know that you did so in the right season. Vous l'avez essayé, hein? Pray one number this one, Tu yeah. testifies, hein? Yes, yebo. Start to testify. Testify about it. Je peux t'expoigner si les gens vont se moquer de moi qui ça ne s'est pas accompli. People will laugh at me, don't Tu as care. semé la You semence, done. une bonne semence dans une bonne terre, une Alléluia. bonne saison. Comment tu ne témoignes pas? Yeah. Tu as peur, tu doutes un peu. Les gens risquent de dire qu'il a témoigné, il est arrivé. Frère, tu es en train de détruire la semence. Hallelujah. How can you be afraid of testifying if you did so in the right season, in the good, in the fertile land? So you have to testify. Don't start saying maybe people are laughing at me, this and that. No, don't doubt. Then you start picking up what you did C'est so. pourquoi elle dit qu'en Hébreu chapitre 11, That's why in Hebrew 11 the Bible says, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. oh, faith is a substance for things hoped for, Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. a demonstration for unseen things. Donc tu démontres, tu témoignes, ce qui n'est pas encore physique, mais tu témoignes, tu démontres que ça y est déjà là. Hallelujah, c'est vrai, Papa. You're busy demonstrating things that you did not see yet, but you said it is there already. Moi, je n'ai pas encore la résidence, mais je vous ai parlé l'année passée que cette année, j'ai déjà la résidence. Oui, oui. Mais je n'en ai pas. C'est ça, Mais je Papa. vous dis que je viendrai avec ça ici. L'homme de foi, man of fire. That's true. Papa Antoine nous a toujours parlé ici de la résidence. D'ailleurs, je serai dans sa parcelle. Alléluia. Quand il aura la résidence, nous tous nous serons là. English. Dans 3 chambres. Okay. When Papa has the residence already, maybe I will be there. You always claim that each and every time. This year you will have residence. We are going to buy our land. Our place. Nous allons acheter un bon terrain. We are not too many, Brother Anthony. God is going to provide. This year. We are going to get Papa Antoine, we are my money ingine. We are not many. How we gonna have the land, Papa Antoine? Even if it's about faith. I testify it every time here. Ne? Mais j'ai toujours témoigné ça chaque fois. I'm telling you, we got it ready. Nous avons déjà ça. Yeah, I say we got our land. I got my residence every time. I got it. Alléluia. You can't destroy it in my heart. Alléluia. Anthony, il n'y a pas les gens qui ont d'argent. Et tu vois, et ça compliqué, on m'a fait, on a fermé, on donne plus. Ça ne m'intéresse pas. Hallelujah. They did always say this each and every time. We will have our land. You will have his own residence. Amen. No matter what they can say by Home Affairs, they don't give good medicine that. He does not care about I'm that. not concerned about it. Il n'est pas concerné sur les fausses informations là de la sorcellerie. Si le frère président Ramaphosa vous promet ID l'année après 3 ans, Amen. If Cyril, our President Ramaphosa, can promise you ID next year, et puis on m'a fait dire qu'on ne donne plus on m'a fait aux étrangers, ID aux étrangers. and Home Affairs can claim and say no, they are not going to grant again document to strange people. Est-ce que toi tu seras concerné à propos de ça? Are you going to be concerned about it? Lui, Ramaphosa, il est au-dessus de ma fesse. C'est ça, non? Cyril, brother Cyril Ramaphosa, our brother, is above Home Affairs. Ça ne te concerne pas?
That is not your Jésus business. est au-dessus de toutes les lois. Hallelujah. Jesus is above all the laws. Donc, je crois à celui qui est au-dessus de tout, celui que j'ai prié, et je crois, je ne regarde pas ce que les gens disent. Hallelujah. I only believe in that one is above all the laws, and I prayed for him, and I don't care no matter what people can say. You must know who is God. Premièrement, vous devez savoir d'abord qui est He's Dieu. the Lord Jesus Christ, Il est Seigneur the Jésus-Christ, creator of everything. le créateur de toutes choses. Why you compare yourself to other people? Pourquoi vous comparez à d'autres personnes? Mon frère Antoine, on a dit les autres là sont allés, il y a eu des problèmes. Les autres là, c'est quoi? Est-ce que moi je suis dans les catégories? Papa Moi je n'aime suis pas un enfant ces de Dieu. choses-là. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Hallelujah. How can you compare yourself to other people? Or maybe you can come and say, Nous, on a dit, Brother Anthony, they said this and that. No. I'm a son of God. I'm a daughter of God. I don't have to compare myself to other people. je disais à un frère, I was talking to your brother. moi je ne peux pas souffrir dans la vie. I can't suffer in life. Frère, vous avez des motos. You have bikes. Il y a des frères qui sont allés chez les gens de pharmacie. Ils ont dit, j'ai ma moto. Engagez-moi, je commence à prendre vos choses. Hein. Oui, oui. Je Amen. laisse. On l'a engagé. Mm. Ce frère, il m'a donné le moyen. Frère Marc, il Yeah. est bien. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi aller, au lieu d'être toujours dans vos compagnies-là qui jouent Ah. avec vous, vous pouvez Ça, c'est prier, vrai. vous allez voir même clic. Clicks, yeah. Vous dites, j'ai This ma can- moto, vous m'engagez, je commence à transporter. Il y a beaucoup de gens, même dans des restaurants. On prend Alléluia. les gens par les privés. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Hallelujah. We have many brothers. I know one of the brothers. Cherchez, vous allez trouver. He has a bike and he went there to this camp. He just spoke to them, can you please hire me so that I can start delivering medication? And they hired him. Why you guys can't do that? Instead of to be only under people who is giving you pressure each and every time. You can go, you have your own bikes and try to suggest if they can give you a market. If chickens Amen. help you, pray. Amen. Go, pray God will lead you somewhere. There's a big company. Hallelujah. You say, no, I want to be your private Amen. Amen. to deliver. Amen. They will take you, say, how much my C'est vrai. They will take you. Brother Mark is there. C'est vrai ce que vous dites, papa. Il C'est est vrai. allé, on l'a, il est bien. Il n'est pas dans vos choses là, vos gens qui vous importent des campagnes là. Amen. J'ai Amen. dit au frère, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous Hallelujah. voulez souffrir pour rien? The brother is working there. Like if you are working at Checkers or under Uber, something like that. If you see that they are busy, putting you under pressure, this and that, a lot of conditions. Why can you not go somewhere and start to found another contract? Private. Private contract. Okay, we continue and we stop. Is there? Nous continuons puis nous allons I'm arrêter. saying that after testify that you go to your healing. Isn't it? Après cela, témoignez que vous avez déjà reçu votre guérison. But the way you see me, you know the witch they sent to me. Brother Gama, I told you, all of you. Papa Gama, je vous ai dit, vous It was tous, je like vous ai dit. they sent me the stroke. I told you all of you here. Je vous avais dit quand Satan a envoyé aussi You ces know, I missiles, told you. il a des vrais missiles, des paralysés. Each one I couldn't. You know. Last man. Je suis témoin, oui. I put my brother Branham prayer. But I was praying for the people. I said, Amen, I believed. And I was coming here with the problem. I said, I'm healed. I testify here, but it was the problem. I am healed. Now there's no problem. Amen. 100%. Amen. Amen. I testify my healing. Papa avait un problème des bras gauche qui étaient attaqués par la paralysie, une chose comme ça. Et il venait toujours à l'église ici, prêcher la parole et dire toujours, déclarer, je suis guéri, je suis guéri. Un jour, il suivait la prédication de Frère Branham et il a crié. Et il est guéri, il est en bonne santé aujourd'hui. Amen. Amen. C'est Branham dit. C'est ça Marc 11. This is what Brother Branham said. This is Mark 11. Crois que tu as eu ça, mais il va te donner tard. Mais toi, témoigne que tu as déjà le maïs. Même si les maïs ne sont pas sortis, mais tu es sûr que ça va sortir. Hallelujah. You just believe that you've got it. And God is going to grant it to you later on. Even if the corns are not yet out, but in your heart, believe that it is there and finish. Brother Gama, if you saw the corn, God Papa says, Gama, si vous aimez les maïs, I want to doubt that it's not going out. sur une terre fertile, est-ce que vous allez douter que ça ne va pas You can germer? doubt as long as you can water it. You can doubt, you believe, you can testify. Né? Hallelujah. I have a big fund. Amen. I feel this year I'm going to get a lot. Ça, c'est vrai. But it's not physically. Amen. You testify to your friend. Amen. Ça, That c'est is vrai. Mark 11. C'est ça. Amen. C'est ça, Marc 11. Aussi longtemps que vous en aurez cela, avec de l'eau, vous prenez soin de cela. Vous ne pouvez pas avoir les doutes dans témoigner chez vos amis. Vous allez dire, ah, cette année, je ferai ceci. Cette année, je ferai ceci, cela. Pourquoi? Parce que tu es sûr de ce que tu as semé. Prenez Dieu au mot. Take God to His word. Ok. Témoignez à ce sujet. Et arrosez cela
de beaucoup d'eau. Ça c'est vrai. Beaucoup de témoignages. Alléluia. Give it plenty of water. Rendez cela fertile. Fertilize it. As long as you testify about it, you fertilize it to become real. Amen. Vous fertilisez cela pour que ça puisse devenir réel. Observez ce qui se passe. La parole de Dieu se reproduira exactement selon ce qu'il a dit. Hallelujah. That's true. C'est que- Watch what takes place. The word of God will produce just exactly what it says. Ah, ici, you say by my strap you are healed. Isn't C'est it? lui qui a dit, par ma maîtrise, j'étais guéri. You testify that you are healed by his Vous témoignez seulement que vous êtes guéri par Bible ma said that maîtrise. him is going to fulfill his word. because Hallelujah. It's him who said it. C'est lui qui l'a dit. Amen. Lui va accomplir sa parole. Continue. Si ce n'est pas la parole inspirée de Dieu, If that is not the inspired word of je God, ne me tiendrai pas ici. I will not be standing here. Je ne croirai pas en cela. I will not believe in it. Mais je sais que c'est la vérité. But I know is the truth. Les cieux et la terre passeront, Heavens and earth will pass away, mais ma parole ne passera point. but my word shall not pass away. Moi, l'Éternel, j'ai planté cela. I, the Lord, have planted it. Je l'arroserai jour et nuit, I will water it day and night, de peur que quelqu'un ne l'arrache de ma main. lest some should pluck it from my hand. Vous y êtes? There you are. Dieu dans sa parole. God in His word. Quand Dieu dit n'importe quoi, God speaks anything, c'est ce qu'il veut dire. He means it. C'est ce que Dieu dit. God says it. Alors, il y aura beaucoup de choses et de choses semblables, et il y en a eu. Then there will be so many things and such things, and it was. Dieu dit God que la said, lumière soit, let there be et light. la lumière sortit de quelque part, Light sprang from somewhere. Move up. venant du Créateur lui-même. From the Creator. Dieu dit God said, qu'il y ait ceci, let there be this, et cela fut. and it was this. Qu'il y ait cela, Let it be et cela that, fut. and it was that. Ce que Dieu dit, What God said ce sont des semences. is seeds. Dieu est dans sa parole. God is in His word. Croyez-vous cela? You believe it? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now you understand Mark 11, eh? Est-ce que vous comprenez maintenant Marc 11? When I'm coming to preach, I read again Mark 11. Think about the farmer. Alléluia. Quand je viens encore prêcher sur Marc 11, vous pensez seulement déjà d'un fermier. Don't go to dig up to see. Ça n'a pas encore commencé. N'allez pas déraciner ce que vous avez semé Amen. pour voir si ça germe ou pas. Today, Aujourd'hui. I was preparing, since morning I was only reading the word of God. Depuis le matin, je lisais toujours la parole de Dieu. Until before to come in. I was Jusqu'avant de venir ici. today I was only in my bedroom. Aujourd'hui, j'étais toujours dans ma Since morning chambre. up to 8 to 6. Dès le matin Amen. jusqu'à 18h. Now, my neighbor started to put the music. Mes voisins ont commencé déjà, ont mis la musique And là-bas. they call that. Les cas là, vous les connaissez. Only when I start to read the word, Seulement quand j'ai commencé à lire la parole, loud voice, gung, 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 gung. comme ils prenaient aussi le whisky, ils ont mis la musique là à haute voix. He said, "Oh, how can I read now the word?" Papa Antoine s'est dit, comment est-ce qu'il va lire la parole I de was Dieu? so quiet. Papa était calme et tranquille. I feel the anointing. Il a senti l'onction. I pronounce the word. J'ai prononcé la parole. Lord, stop for me this music. Papa prononçait la parole comme il engage toujours Dieu en premier position. Il a dit, Dieu, les cas là d'ici m'embrouillent. I pronounce very short. Lord, stop that music. I'm in meditation. Papa Antoine a prononcé juste une courte parole en disant, Dieu, arrête cette musique-là. Je suis dans la méditation. My wife is dead. Maman Sandrine est là-bas. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. I forgot after 5 minutes. Quick. Plus ou moins de 5 minutes, papa avait même oublié, et même ont pris leur bière là, sont partis à l'usine. Until I finish at 8 p.m. No music. Jusque papa a fini à lire. Jusqu'à maintenant, ils ne sont plus là. You are the gods. Vous êtes des dieux. Amen. Alléluia. You must feel first anointing. Vous devez d'abord premièrement sentir de And you l'onction pronounce the word. et vous prononcez la parole. Amen. Amen. Now God's going to fulfill what you say. Maintenant, Dieu va accomplir ce que vous avez dit. Let us pray. Prions.
in the blind. Oh,